Hi friends, welcome back to Common Tutorials for GK channel and Davangere tutorials for all the exams. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ತಿಳಿಸಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ CTET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ CTET ಜಾನ್ 2021 ಪೇಪರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಪೇಪರ್ ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ CTET ಇರ್ಬೋದು, TET ಇರ್ಬೋದು, GPSTR ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ HSTR ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಹ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ CTET ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ TET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹ CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಹ GPSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. Those who are interested, please ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ TET, ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ GK as well as ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ HSTR 3 ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. 3 ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ. 2 ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಡ ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಹಾಯ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಸಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, first question. Today I am going to discuss about the science part of the CTET 2021 question paper. Okay, let's start from the question number 61. Question number 61 to 90. Question number 61 to 90. Science related questions. This one is paper 2. Okay, science related questions. Science related questions. Okay, now the first question. First read the question very carefully, then you try to answer. Which of the following represent a correct matching set? Option A, helps in the movement of body by contraction and relaxation. Odd structure which forms the skeleton. Part of skeleton which can be bent. Joins the chest bone and backbone together to form an enclosure. In part B, cartilage. These are the tissues or the some joints present in our body. Cartilage tissue, muscular tissue, that means muscles, rib cage, as well as bones. Okay, now
First one helps in the movement of the body by contraction and relaxation. Second one, odd structure which forms the skeleton. Third one, part of skeleton which can be bent. Fourth one, joins the chest bone and the backbone together to form an enclosure. There are four options. Which one is right? These are the option. Option 1, 2, 3 and 4. Which option is right? ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ? ಗೆಸ್ ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅಗೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅದರ್ಸ್ ಉಳಿದವರು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ 2. ಓಕೆ, option 2. Yes. Now let us discuss the answer. Here the right option is option 2. Option 2 is the right option. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಏನಿದೆ, ಎ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. helps in the movement of the body by contraction and relaxation. That is the function of muscles. Okay, that is the function of muscles. Contraction and relaxation, if you observe these two words, these two function is completely related to our muscles. Okay, ಈ particular contraction and relaxation of our body ಏನಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, odd structure which forms the skeleton, that is obviously the bones. Part of skeleton which can be bent, that is very interesting. Part of skeleton that can be bent, that is the cartilage. Cartilage is the tissue that can be easily bent. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಇಯರ್ ಪಿನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಹೊರಭಾಗ ಏನಿದೆ ಆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಪಿನ್ನ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಫೈನಲಿ, ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಟುಗೆದರ್. That is the function of rib cage. So here the right option is for question number 61. The right answer is option 2. Okay, very good evening. ಯಾರು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ? Next question. Which of the following glands in human beings secretes more than 2 hormones? Okay, please read the question carefully, then you try to answer. Which of the following glands in human beings secretes more than 2 hormones? Adrenal, pituitary, pancreas, thyroid. Adrenal, pituitary, pancreas, thyroid. ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು CTET ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು TET ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನೀವು TET ಪೇಪರ್ನ ಅಂದ್ರೆ TET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
GPSTR exam ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, HSTR examination ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ CTET ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. CTET ನ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. CTET ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ CTET, TET, GPSTR, HSTR ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, which of the following glands in human being secretes more than this? These three words are very important. More than 2 hormones. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2, ಆಪ್ಷನ್ 2. ಓಕೆ, ಅದರ್ಸ್ ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Yes, here the right answer is pituitary gland. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 27-28 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ is a gland which having more than 2 hormones. More than 2 hormones. Okay. Adrenal gland having only one hormone. Okay. Thyroid gland as well as pancreas, but pituitary gland having more than 2 hormones. ಸರ್ ಯಾವ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Hormone secreted by pituitary gland. Hormone secrete, yes, of course. Pituitary gland is a master gland of our body. Your answer is right. Name some hormones secreted by pituitary gland. The hormones secreted by pituitary gland are ACTH, that is adrenocorticotropic hormone. Next one TSH, thyroid stimulating hormone. Next LH, luteinizing hormone. Next FSH, follicle stimulating hormone. Then PRL means prolactin. Then GH, nothing but growth hormone. Then MSH means melanocyte stimulating hormone. These are the hormones secreted. These are some very important hormones secreted by the pituitary gland in our body. Okay. Next, we'll move towards the next question. Next question is, which of the following statement is true? All metals are solids. All metals are odd. All non-metals are gases. All non-metals are non-ductile. All non-metals are non-ductile. Which one is the right answer? Which of the following statements is true? First option is all metals are solids. Second, all metals are odd. Third, all metals are gases. Fourth one, all metals are non-ductile. First, you recall the properties of metals and non-metals. Then you can easily find the right option.
ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Yes. Which one is the right answer? Option 4 is the right answer. Yes. All metals are solids. This one is wrong because there are some metals which are in liquid in state. Then all metals are hard. This option is also wrong. There are some metals which are soft in their nature. All non-metals are gases. This one is wrong. There are some metals which are in gaseous and solids as well as in liquid state. Therefore, all metals are non-ductile. Okay, this is the right option. Okay, whatever the metals present in our nature, all these metals are non-ductile in nature. All these metals are non-ductile in their nature. So here the right answer is option 4. Yes. Next, question number 64. Why is a man-made fiber? Why is a man-made fiber obtained from natural source? What could be why? Very interesting question. Very interesting question. Question ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Yes, madam, your answer is right. Mercury is in liquid in state. Yes. Why is a man-made fiber? Why is a man-made fiber obtained from a natural source? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Why is a man-made fiber obtained from natural source? Why is a man-made fiber? Okay. But it is obtained from natural source, then what could be why? That is the question. Rayon, nylon, acrylic, jute. Which one is the right answer? Yes, 64. TET ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್. Yes, madam. Your answer is right. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 65ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 64 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 64. Yes, question number 64. Why is a man-made fiber? Okay. From a natural source. Here, rayon, nylon, acrylic, these three are all man-made fibers. Okay, of course. But here, rayon is a man-made fiber from a natural source. Because rayon, we know that rayon is a fiber, okay, which is regenerated from the cellulose. Okay, generally the cellulose which is derived from the wood pulp, okay, right? So why is a man-made fiber? Of course,
but it is obtained from a natural source, that is what we call the wood pulp. Then what about the nylon, sir? That is your question. Nylon is also a man-made fiber, but it is obtained from the chemical. It is obtained from the chemical units. Nylon, we know that nylon is the first fully processed synthetic fiber. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Nylon is the first fully processed synthetic fiber. This is made from, nylon is made from coal, water and air. Coal, water and air. Okay. So this is the first fully processed synthetic fiber. In future allo saha question na kelbodu. Then acrylic. Next one is acrylic. Acrylic is also a man-made fiber, but it is also obtained from, or it is also made up of chemicals, namely acrylonitrile and a common more. Common more and acrylonitrile. These are the two chemicals which is used to which is used in making of acrylic fiber. And finally jute. We know about the jute. Jute fibers are composed of plant materials. Okay, it is majorly, the major component of jute is the cellulose. Yes. So for the given question, the right option is option 1, rayon. Okay. This is what the example, sorry, explanation related to question number 64. Okay, next we move towards the question number 65. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋರ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಪೇಪರ್ 2 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್, ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇ ನೇಚರ್. Fuel A, calorific value is I, state that particular fuel is in solid in state, ignition temperature is also I. Fuel B, calorific value moderate, which is in gaseous state, ignition temperature is I. Fuel C, moderate, gaseous in state, ignition temperature is also moderate. Option D, calorific value is low, state, liquid in state, ignition temperature is low. We discuss one after the other. Try ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Domestic, which is best suited as a domestic fuel? Yes. First one, fuel A, calorific value is I, solid in state, ignition temperature is I. Here, this fuel is in solid in state and ignition temperature is I. So this is not suited for as a domestic fuel. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲೋರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮಾಡರೇಟ್.
gaseous state, but ignition temperature is high. Ignition temperature high ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾಲೋರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ moderate. Yes, it is needed. State, it is in gaseous in state. Okay, ignition temperature is also moderate. So fuel C is suited. Okay, fuel C is very much suited as a domestic fuel. Okay, so here option 3 is the right answer. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಥವಾ 3 ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿ, ರೈಟ್. ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 66. Species restricted to a particular area are referred to as. Species restricted to a particular area are referred to as endangered species, extinct species, endemic species, migratory species. Endangered, extinct, endemic, migratory. Species restricted to a particular area. Restricted to a particular area referred to as particular area. This is the important word. Endangered, extinct, endemic, migratory. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 66, for the question number 66, right answer is endemic species. Species restricted to a particular area referred to as endemic species. Okay, this is the definition for endemic species. Species restricted to a particular area. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ನಾವು ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? ಏನು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 66 ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ. Then what are endangered species? A species of animal or plant that is seriously at a risk of extinction. Extinction. A species of animal or plant, okay, that is seriously at the risk of extinction. ಇನ್ನೇನು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, they are called endangered species. Then extinct species means the species which is already extinct. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅಳಿದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ.
the species which are already extinct. That is the meaning of extinct species. Migratory species means there are some uh, birds or animals which are migrated from one region to another region for so many purposes. Okay. uh, uh, because of their area, atmosphere. ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಯನ್ ಟೈಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಫ್ರಾಗ್, ನೀಲಗಿರಿ ತಾರ್. These are the some examples for endemic species. Asiatic lion, Kashmir stag, lion-tailed purple frog, Nilgiri tar, and so on. Okay. Next question. Question number 67. Question number 67 screen ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Metal X displaces metal Y from its salt solution, but it is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. Very simple question. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ which displaces Y. Metal X displaces metal Y from its salt solution, but the same metal X is unable to displace the metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. Yes, of course. Here metal X displaces metal Y. Out of metal X and metal Y, metal X is more reactive, right? But this metal X is not able to displace the metal Z from its salt solutions. So out of X and Z, Z is more reactive. So here the right answer is option 3. Z is the metal which is most reactive. Sometimes in the same question na ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೀರೀಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸೀರೀಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ Y, then X and Z. This is the right way. This is the reactivity series for the given 3 metals. ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 68. Light rays from an object fall on a surface. Light rays from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. Light rays from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object?
It will be virtual and of same size. It will be real and enlarged. It will be virtual and enlarged. No image will be formed. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದರ್ಸ್ ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Light rays from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. Okay, then the diffused reflection is like this. ಇಲ್ಲಿ light rays from an object fall on a soft surface or smooth surface ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. and get reflected in a completely diffused manner ಅಂತ ಇದೆ. Okay, when the light rays fall on a surface and gets reflected in a completely diffused manner like this. What can you say about the nature of the object? It will be virtual and of the same size? No, not at all. ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ completely diffused and get reflected in a completely diffused manner, then it cannot be virtual and of same size. It will be real and enlarged. No,
It will be virtual and enlarged. No, no image will be formed. This is the right option for question number 68. No image will be formed. Light rays from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. Then we can't get, or there is no image will be formed. So option 4 is the right answer. Next, question number 69. In order to slide a huge box lying on the ground in a room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following forces? Static friction, gravitational force, normal force, muscular force. In order to slide a huge box lying on the ground, in a room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following forces? What is the force applied by Reshma? Okay, it should be greater than which of the following forces? Static friction, gravitational force, normal force, muscular force. Muscular force is wrong. Okay, because the same muscular force is applied by Reshma to slide that huge box. So normal force is also wrong. Then static friction or gravitational force, which one is right answer? Yes, very simple question. Static friction is the right answer, because the frictional force is act on that huge box, right? Whatever the force applied by the Reshma, that should be greater than the frictional force. Okay, act on that huge box. Then only she can easily slide that box from one place to another place. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? Frictional force is the force which resisting the relative motion of the solid surfaces. Okay, so whatever the muscular force applied by the Reshma, that should be greater than the static friction or simply frictional force. Okay, so option 1 is the right answer. Next, question number 70. Identify the correct statement from among the following. The lower the frequency of the vibration, higher is the pitch. The loudness of sound is determined by the frequency of vibration. Sound cannot travel through vacuum. Pitch of sound is determined by its amplitude. This question is related to sound chapter. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Identify the correct statement from among the following. The lower the frequency of the vibration, higher is the pitch. Option 1 is wrong. The lower the frequency, then pitch is also low. The loudness of sound is determined by the frequency of vibration. Okay, this is also wrong. The loudness is not determined by the frequency. Sound cannot travel through vacuum. Nodi, simple and easy ಇದೆ. Sound cannot travel through vacuum. Yes. Okay. Light can travel through vacuum, but not the sound. Sound is travel only through solids, liquid, and gaseous state substances, but not through the vacuum.
A pitch of sound is determined by its amplitude. This is also wrong one. Third option simple agide. So sound cannot travel through vacuum is the right answer. Next question. Which of the following sets the comprises liquids which are poor conductors of electricity? Which of the following sets comprises which are poor conductors of electricity? Tap water, shampoo, honey, salt solution, lemon juice, vinegar, shampoo, vegetable oil, distilled water, sugar solution, vinegar and lemon juice. ನೋಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ liquids which are poor conductors of electricity? Question number 71 option 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Poor conductors of electricity, tap water is not an example for poor conductor of electricity. Shampoo is also not an example for poor conductor of electricity, but honey is an example for poor conductors of electricity. But option 1 is wrong. ಯಾಕಿಲ್ಲಿ tap water ಮತ್ತೆ shampoo ಏನಿದೆ they are not the example for poor conductors of electricity, right? Then next one, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶಾಂಪೂ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಶಾಂಪೂನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಶಾಂಪೂ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ವಿನೆಗರ್. ಓಕೆ, all the three are good conductors of electricity, so option 2 is also wrong one. Comparatively, question number, yes, ಇಲ್ಲಿ shampoo, vegetable oil, distilled water is poor conductor, vegetable oil is also poor conductor of electricity. shampoo ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಶಾಂಪೂ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 72. Which of the following sets comprises chemical changes? Which of the following sets comprises chemical changes? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ತರಗತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Which of the following sets comprises chemical changes? This is the last question of today's class. Boiling of water, breaking of glass, rusting of iron. Which of the following sets comprises? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಹ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್
is a physical change. Breaking of glass is also a physical change. Rusting of iron is a chemical change. So option 1 is wrong. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Yes. Dissolving salt in water is a chemical change. Digestion of food is also a chemical change. But shredding of paper is a physical change. So option 2 is also a wrong. Cooking of food is a chemical change. Boiling of water is physical. Dissolving sugar in water is also is a chemical change. Here there is a one physical change. But observe the fourth one. Rusting of iron is a chemical change. Burning of paper is also a chemical change. Digestion of food in our body is also a chemical change. So option 4 is here is the right answer. Okay, question number 72. Option 4 is the right answer. Okay, friends. Thank you so much for attending the class. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 73 ಇಂದ ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಸಹ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತರಗತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. CTET ಸಹ ಪೇಪರು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಸಂಡೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸಂಡೇ ಆರ್ ಮಂಡೇ ಮಾಡೋಣ. CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. CTET ಕಾಲ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಜುಲೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ TET ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಸಹ CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಪೇಪರ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ 2 ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತವ್ರು ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಚಾನಲ್ದ ನಂಬರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮೇ ಬಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ.
ಶುಭ ದಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭ ದಿನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು.